sa chat box. So, good afternoon. Our topic for the week is coding system for communicating via the web. So, overview muna tayo. Our purpose in this section is to map out the genres of coding systems presently available and to introduce common exemplars as of the year 2002. The discussion centers on communicating via the web, not across the internet more generally. That is, we're not dealing with coding issues specifically relevant to such internet but non-web specific functions as email, original news groups, or FTPs. Also note that programming or the 25 tools for the web continue to evolve, and new languages and products, especially in the domain of quasi-programming language and application program, will continue to appear. So, objectives. In this chapter, students will summarize the types of web coding systems, present an overview of web markup languages, and introduce web quasi-programming languages and applications programs. So the coding system for communicating via the web. We move now from natural language usage conveyed over the internet to the range of formal coding systems employed to create the programming infrastructure that makes communication over the internet possible. While some of these coding systems constitute formal programming languages, others are more properly termed markup languages or quasi-programming languages or simply application programs. So yung mga ginagamit natin mga application, mga programs yan, or may mga programming language yan na ginamit or in-implement ng mga programmers natin para gumana. So, summary of web coding system. Conceptually, we can group coding system for accomplishing web communication in three broad groups. So, the first group, known as markup languages, is made up of coding systems that technically are not computer languages in the traditional sense of language such as Fortran, Pascal, or C++, but rather tagging systems that add meaning to document posted on the web. So the vast majority of internet users who become involved with creating and posting web pages work with these markup languages. So yung mga nakikita ninyong mga web pages natin, karamihan yan talaga is gawa siya sa mga markup languages. So next, yung second group naman natin, yung programming languages natin, it is used in working with the web. Includes formal computer programming language that exists independently of Berners-Lee creation of the web, but that have in some cases been adapted to meet the needs of web applications. However, these are standalone general-purpose programming languages that can be used for non-web function as well. So, meron yung yung mga, may two types kasi tayo ng web, that is static and the dynamic. So, yung mga static natin, pwedeng yung hindi na niya kailangan ng maraming functionalities, yung magde-design ka lang, gagamit ka lang ng HTML and CSS, so walang masyadong functionalities. And then meron din naman tayo yung dynamic languages, where you'll be using a lot of server-side scripting languages, and pwede kang gumamit ng mga JavaScript, para magkaroon ng mga galaw-galaw, yung mga nakikita mo dun sa mga web pages, may mga functionalities or animations. So the third group of quasi-programming languages and application program is the most fluid. It contains an evolving collection of coding systems that are not fully fledged computer languages, but rather programming tools that enable web designers to make web pages interactive and to perform computations, which were not optioned under the original markup standard HTML. So coding system in this category ran the gamut from tools whose usage requires a fair amount of training to more user-friendly application packages. So kailangan dito is pag nag-develop na or gumawa ng isang page, ganyan, kailangan user-friendly, yung madaling maintindihan na kahit na sino.
Or pwedeng gamitin kahit ng mga PWDs natin. Ganyan. So, kailangan talaga is user-friendly. So, overview of markup language. So, a markup language is a system for adding tags to text. So, yung tag natin, meron tayong open and close. Kung nakapag-HTML na kayo, tag yung tawag dun sa open and close na bracket na yung less than and greater than natin. Tags ang tawag naman pagdating ng programming languages or ng markup languages. The notion of marking up a text comes from the publishing world where editors and printers have a long history of handwriting special notations onto manuscript to indicate how components of the manuscript should be typeset. Example, noting typeface or point size spacing between lines or section. Post, and then with the coming of computers, a number of text formatting languages were revised to aid in the digital typesetting process. Among the better known are the ProScript. So it's created by, yan, ang nag-create niyan is Adobe Systems that communicates printing instruction to desktop printers. And then yung TX naman natin, it was created by Donald Nutt at Stanford to format text containing mathematical and scientific notation. However, these text formatting systems are not directly related to contemporary markup language used for constructing web pages. But markup language used on the web trace back to the late 1950s when the chairman of the Graphic Communication Association, William Canicle yata yun. William Canicle, yeah, William Canicle and a New York book designer si Stanley Rice, they independently noted the desirability of creating a set of description tags for adding in the process of printing text electronically. Tapos pagdating ng 1969, si Charles Goldfarb naman, isa siyang lawyer ng nagtatrabaho siya sa IBM. He embarked on creating markup languages that fill three functions. Hindi ba yata yun? Yan, dyan o. On the three functions. So yung three functions natin, text editing, text formatting, and then information retrieval. So, pag nag-code na tayo, mapapansin nyo doon, pwede kayong magkaroon ng yung mga input, halimbawa pag nag-input kayo sa mga forms or mga registration form, yan. Ginagamitan niya ng mga markup language. Meron tayong ginagamit. Natural language lahat yun. Halimbawa, yung input box na yun na kung saan ka nag-register. Input talaga ang pangalan nun. Tapos pag button talaga ang pangalan niya. Kaya natural language pa rin. Kahit na you're using markup languages to create anything from a web page or from a website, puro natural language pa rin ang ginagamit. And then generalized markup language also, or GMT, which is still used as a publishing system by a number of industries, is the source from which all standardized text markup languages derive. So nanggaling ang HTML sa generalized markup language. So, dito naman, sa web markup language naman natin, an important resource on markup language is the W3C or the Worldwide Consortium. It is located at http://www.w3.org and it is directed by Tim Berners-Lee. The consortium established standards for and does research on web coding systems. When the W3 issues a recommendation for a particular language specification, that recommendation indicates that members of the Worldwide Consortium have agreed that the specification is appropriate for widespread distribution. So the W3 site contains important archival information as well as report on current project. So yung di ba pag nagsa-search kayo, always na meron tayong nilalagay na www. Kasi yun yung standard. Always a standard pag yung ginawa natin webpage is na kapag subscribe na tayo sa mga domain. Di ba yung mga nakikita nyo online, kailangan niya ng mga domain kahit na na-develop mo na yung webpage mo dun sa localhost mo or dun sa laptop mo or cellphone mo, hindi mo siya madaling i-online pag wala kang domain. And then once you had already your own domain, yan,
ididikit naman na siya kay W3C Consortium. Kaya nagkakaroon ng www yung pangalan ng website, and then kung saang organization naman siya. Kasi yung pangatlo doon, either a non-profit organization, from education, or from, marami kasi may edu.edu, .org, .ph, diba, iba't iba, .au, mga ganyan. So yung pangatlo, organizations naman yun. If it's non-profit or private organization, education, mga ganyan. Tapos, di ba yung una, yung www from W3C Consortium. So normal na yon once you subscribe na domain. Yung pangalawa, ikaw naman na yung gagawa kung ano yung pangalan ng website mo. Halimbawa, you want your own website is nakapangalan sa'yo. Or sabi, facebook.com, diba? Facebook, yun. Sila na yung gumawa ng Facebook. Instagram yung nasa gitna. Pwede ka rin gumawa ng halimbawa yung apelido mo, .com. Oh, community kasi yung .com or .org organization, .edu for education. Mga ganyan. So, next, SGML. So we had also that standardized generalized markup language. So SGML is a text description markup language standard based on GML. So after completing GML in 1969, Goldford worked with colleagues to create a form of the language that would receive approval from the ISO, yung International Standard Organization. So yung SGML natin, it won ISO approval in 1986. And then today, SGML is still used in working with large technical documents that go through multiple revisions and need to appear in multiple formats. Given the size and complexity of the system, SGML is not used on personal computers. However, yung SGML, it remains relevant in contemporary web coding. So given the growing importance of an abbreviation offshoot of SGML, ngayon tinatawag siya ng XML. Alam niyo yung XML is very useful sa mga gumagawa ng mga Java applets. Yung mga application natin na wherein hindi mo kailangan ng database. Hindi kailangan ng database. Yung magsisave lahat ng mga information pero nandun lang siya sa XML. Hindi na niya kailangan ng database. But you can still retrieve that with the use of programming server-side scripting languages. Next. Yan, HTML. So I know some of you have tried. May mga nakapag-try na ba na mag-HTML? Na-try nyo na nung mga senior years ninyo? Si Nikki, na-try na niya. Yes. Diba? And dyan tayo si Kayla. Thank you for replying. Yan. Sino pa? Si Ines. Wait lang. Hindi ko makita. Kayla Marikines. Yan. Si Kayza Lili. So good for you that you also tried. So don't worry sa iba. Even if you don't have your laptop, I'll be guiding you naman how to code. How to code in your phone. So I'll be showing you or I'll be teaching you how to code using your smartphone. So yung HTML, so understanding the origins of computer markup language for handling text enables us to contextualize the development of HTML rather than springing to life from nowhere. So HTML represents the creative synthesis of the idea of text-up markup language. So yung text-up markup language, it allows user to edit, format text, as well as to query and retrieve text from database. Pwede ka rin magdagdag ng images. Pwede mo rin i-embed yung mga addresses embed mo yung ng Google Maps. Pwede ka rin magdagdag ng mga ganon. Marami kang pwedeng gawin sa HTML. Pero yung HTML, alam niyo yung HTML, pagkakaiba ng HTML, sige nga, tanungin ko nga, yung mga nakatry ng HTML, anong pinagkaiba ng HTML and CSS? Anyone? Anong pinagkaiba niya?
Walang sasagot. Yung HTML, kasla ko man na may isang babae nga napintas, kasla ko man na pintas babae, naawan ti make-up na, di kaririing na pailaan. Yung kaririing na pailang, dahil HTML, adamat ti pintas na yung man pailang unay nga napintas, kasla ko ma. Pero nainikam so natin CSS, that time na kung saan mag-make-up na siya in everything. Parang ganun yan. So, if you're going to code from HTML na siya, so sabi ko nga kanina, it's all natural language na yung gagamitin natin. So, may H1 tayo, which is the heading, ganyan. And then, meron din tayong paragraph or the P. And then, table. Table talaga siya. And then, ano pa ba? Yung mga ginagamit. Okay. Wait lang send ko lang yung password daw ng Wi-Fi. So, sana tayo. So, with the emergence of protocols, enabling efficient communication via network computers, that linkage which resulted in the creation of the World Wide Web, it was made by Tim Berners-Lee. So, a theoretical physicist siya, si Tim Berners-Lee. Siya yung nag-work or nag-research siya. Ni-research niya yung sa Geneva yan eh. Tapos ang tawag yan is CERN. Tapos nailabas niya yan nung 1980. Tapos nag-start naman na yan na ginamit nung 1984. So hindi naman talaga, kumbaga hindi talaga, anong tawag yun? Si Tim Berners-Lee, hindi siya masyadong, kumbaga tawag doon, nabubulol ako. Tim Berners-Lee was interested in creating a decentralized computer networking system that enable scientists to share documents and data. Kaya nagawa niya yan. Kasi yung nga sa, kagaya halimbawa ng internet, hindi rin naman nila yun talaga intentional na gustong i-develop. Pero dahil nga sa pag-share ng data and everything, kaya na-develop yon. So, same true with ng HTML. So, nag-isip si Tim Berners-Lee kung paano nga ba yung pag-share ng mga documents and data na mapapaganda rin or mapapabilis. Sabi niya, kaya yun, nung that time, si Tim Berners-Lee, naghanap siya ng paraan para mag-i-align yung HTML sa pag-emerge ng internet. And through that, it has already had a strong presence in the United States, but was nearly invisible in Europe at that time. Tapos, to make his communication system function, Tim Berners-Lee needed 3 protocols that would allow information to be transferred from one computer to another. So the first label for each address where information was located. So these addresses are today known as the URLs or yung Unified Resource Locator natin, di ba? Yung nasa taas, yan yung www. Yan yung URL na buo na yan na tinatawag. Pag HTTPS, yung HTTPS is the Hypertext Transfer Protocol, // and then www. Yung pangalan ng site, and then kung anong organization naman na siya. So yan yung tinatawag natin na Unified Resource Locator. Tapos yung second protocol nga natin, yung sinabi ko, yung magkakaroon na ng communication between computers through the use naman na ng protocol, which is the HTTPS. At yung protocol na yon is may mga rules. Before nila tanggapin yung ginawa mong webpage or website, kailangan pasado siya in the ISO standard. So, yung pangatlo naman yung pangatlong component naman na yan is kailangan yung webpage mo or yung website mo is lagyan mo siya ng mga tags or mga keywords para mas madaling ma-transmit or mas madaling ma-research o ma-search yung mga website mo. Di ba pag nagsa-search kayo sa website, i-try nyo na mag-type ng mga abbreviation lang or yung ginagamit natin pag nakikipag-chat tayo, yung wait, W8, mga ganyan, di ba? Kino-correct tayo ni Google. So, kailangan pag naglagay ka ng mga keywords, kailangan natural language pa rin siya.
Maglagay ka, halimbawa, gumawa ka ng system ng biography. Ilagay mo yung buong pangalan ng biography para pag nag-search sila ng biography, automatic lalabas doon sa search engine lahat ng mga may keywords ng biography. So maraming pagdadaanan. Hindi porke na marunong ka na mag-design ng isang page through the use of any programming languages is ganun-ganun lang. Pag in-online mo na siya, dadaan mo na siya sa marami. So kailangan yung gagawin mo is pasado sa ISO standard. Next. So HTML enables user to create web page that can be posted on the web. So these pages can be located by other web users in three ways: by knowing the page URL, by clicking on a link that appears on some other website, or by using a search engine that looks for HTML tags or meta tags that are embedded in the original HTML document. So yun yung sinabi ko kanina. Kailangan talaga may mga keywords ka na gagamitin. Or may mga link, clickable links. Di ba yung mga may mga, pag nag-search ka, yung kulay niya is blue. Pag click mo yun, lilipat na siya sa other link. So ang tawag doon is anchoring or linking. So magagamit natin yun yung href, tapos nagawa ka ng site para mag-link siya from other page. Mga ganun. So the most essential function, next. So the most essential function of HTML tag is to format content materials on a web page with regard to such basic publishing consideration as title placement. Yung title natin, yung title naman, makikita mo doon sa, doon sa browser. So kung ano yung nilagay mong title ng page mo, pag nag-print na, gumawa ka na doon sa notepad, kung ano yung nilagay mong title, mag-a-appear naman siya sa taas. Tapos yung text color, insertion of blank line between two lines of text, which is the break. So HTML tags, which occur between angle brackets, yung ganyan, yung brackets na ganyan, yung opening and the close tag, appear at the beginning at the end of each block of content to be acted upon. So ang talino ng computers natin, once that you put the tags, binabasa na niya agad that those are programming languages. And without those tags, alam niya agad na those are plain text na i-appear naman niya or i-output naman na niya agad-agad sa browser mo. So HTML code can also be used to insert hyperlinks. So hyperlinks using the A anchor ang tawag doon, href. Tapos yung link. So when users click on the link that appears on the screen, they will be led either to another point in the same document or to another URL entirely. So, may two-way naman yan, no? 2 or 3 ways na pwedeng gawin yan kasi maraming way para pagandahin yung pag-link mo or kahit na hindi siya mag-link, may mga mag-appear na mga pages. Through the use of a lot of programming language kasi na pwedeng gamitin. Pero sa inyo, gagamitin pa lang natin is HTML and CSS. Yun lang. Hindi ko kayo pwedeng turuan mag-JavaScript and everything. So, ito yung sample ng HTML. Yan. So, ito yung sinasabi ko sa inyo na tabs. So, yung iba alam na yan. So, open tab. So, if you open an element, yan, HTML element natin, we call this elements. Yung nasa loob ng tabs, we call those elements. So, ito, nag-open tayo ng HTML, then we close. Open tayo. And then, dito naman sa head naman, meta tags naman kasi dito. Dito natin nilalagay yung title or yung mga links or mga scripts, mga designs natin na pwedeng gamitin para mapaganda natin yung body ng ating document. So, inside the body, ito naman yung lalabas dun sa ating browser. So, once we code something, lalabas naman siya sa browser. So, itong may mga tag, binabasa lang yan ng ating computer, and then kung ano yung nandun sa labas ng tag, yun naman yung i-output niya. So, I means italize and P for paragraph. So, ibig sabihin, naka-italize siya. Pwede mong tignan yung, pwede ka rin magdagdag yan ng font style, font size, font color, na ganyan. Or pwede ka rin maglagay ng background or images. Anyway, we'll be dealing with that after this discussion. Pagkatapos ng discussion natin, doon na tayo.
Yun na tayo sa coding. So, yung P indicates niya na a paragraph. Yan. Paragraph yan. Next. So, HTML has a number of shortcomings. First, the standard of HTML tags only creates static web page. Second, all of the tags are defined in advance, leaving developers no opportunity to create their own tags that might be well suited for the specific purposes. Totoo yun. Kasi talaga yung HTML, since it is a natural language, kung ano talaga yung mga elements talaga na para kay HTML lang talaga. Hindi ka pwedeng gumawa ng sarili mong tags. What you could just do is you could add some style, ganyan. Or gawan mo siya ng ID para magkaroon ng kulay or i-connect mo siya sa CSS para gumanda. Pero kahit balik-balik ta rin mo, lahat ng mga elements ng HTML, yun at yun pa rin. Nagdadagdag lang sila pero hindi nila pwedeng palitan. Kasi kumbaga is yun na yung binabasa ng browser or ng computer natin. Third, HTML was designed to work with full-fledged computers, not with small mobile devices such as PDAs or mobile phones. Pero nowadays, since meron na tayong mga smartphones, we could use that HTML already by using an application. So yung application is AWBIDE. So, pwede nyo na siyang i-send ko. Send ko sa dito natin, screenshot ko. Pwede nyo na siyang i-install para pwede nyo na rin i-try. So, pwede nyo na rin siyang i-install. And then, you can try na rin mag-coding. Then, fourth, HTML is not able to perform computations like calculating real-time weather or currency conversion. Kasi kailangan mo gumamit ng other languages to compute or to calculate anything. You could use PHP or any server-side scripting language. Basta yung HTML is magde-design ka lang, kumbaga gagawa ka lang ng, parang blueprint lang siya, ganon. And then yung CSS naman, siya naman yung magbibigay ng ganda or magbibigay ng kulay dun sa document mo. So, HTML4, I think hindi na. Meron tayong HTML5. Kaya marami na rin mga features. So, dynamic HTML. So, dynamic HTML targets the problem of HTML-generated pages being static. So, by static, we mean that once HTML tags are created, the image that appear on the page are visually fixed. So, hindi maganda ang DHTML kasi yung mga graphics, mga colors and everything, hindi nagbabago. Pero as time goes by, may mga pwede natin siyang i-incorporate sa JavaScript. Pero meron din namang I think yung marquee, bagong labas lang din yung marquee ng anong i-review. Pero may mga image na lumalabas-labas na ganyan. Yung gumagalaw-galaw. So, pwede rin siya. Pero hindi masyadong maganda ang DHTML. For me, kailangan mo siyang i-embed talaga sa JavaScript para gumalaw yung mga images. So, static siya. And pag static is boring, hindi maganda. Kailangan talaga dynamic. Mas maganda kasi pag dynamic, mas interactive yung magagawa mong coach. Kasi pag dynamic, stuck lang siya. Minilo ka tamang scale at tan, awanin ito makita mo sa bali. When nilagay niyo, open mo, tapos J na lang. Awan ito scroll up, scroll down mo. Tapos J na lang. Pag open mo, yun na yun. Kumbaga. Next, yan, extensible markup language or the XML. It is a simplified version of SGML created in 1998 by the World Wide Web Consortium to improve web coding by providing much greater flexibility than available under HTML's direct offshoot. In fact, unlike HTML, which as we have seen depends on static and set of tags, XML allows individual users to define tags that best suit their needs. Actually, XML nung ginamit ko siya, maganda siya kasi hindi mo kailangan ng database to save anything. And then pwede mo rin siyang i-retrieve, pwede mo siyang i-revise. And then XML is used in Java applets. So meron tayong mga application na gawa ng Java.
Ayan. So, XML yung ginagamit nila para makapag-save ng mga data. Maganda yung XML. I tried that. Pero, kailangan may knowledge ka muna sa HTML and then para mapagana mo. And then, kailangan may knowledge ka din sa JavaScript and PHP para magkaroon ng embed mo siya talaga. Pero maganda siya, especially if you're sa mga web developers, sa mga game developers, maganda yung XML. So, meron din tayong extensible markup language. Ayan. Ito naman is ginagamit ng mga malalaki ng company or malalaking system. So, yung, hindi naman siya replacement ng HTML, but rather complements its function. So, in fact, the World Wide Web Consortium is looking for standard, a new coding system like XHTML. Tapos, introduce nila dapat kasi ito para maging dynamic na siya. So, the HTML tags extensible of XML, yan, para magkaroon ng, magamit siya ng mas malalaking company. And then, programming language. So, yung web programming language natin. So, web programming language is a set of rules represented in a computer program that allow its user to provide instruction to computer for the solution or any problem amenable to numerical or linguistic manipulation. Programming languages differ from web markup language in that markup language specify how text will appear on a web page but are not capable of general purpose problem solving. So kaya nga nang sabi ko kanina, yung programming, maraming types of different programming language. Meron tayo yung simple lang, gaya ng yung mga unstructured programming language like Google or Fortran, mga basic, mga ganyan. Mga structured naman, gaya ng Pascal or Ada. I know, hindi yung maintindihan yun, pero meron din tayong mga object-oriented programming language, gaya ng C++, PHP, Visual Basic. Pero kasi yun kasi yung mga nakakapagpaganda, kaya nagkaroon ng functionality yung mga na-open nyo sa mga websites natin. Kasi through the use of those programming languages, meron na nga rin tayo ngayon mga Python. Actually, I'm teaching object-oriented programming. Dalawang klase yung tinuturo ko. I'm teaching PHP and Java. So pareho silang object-oriented, just that it's a different language. Kasi yung Java, hindi sa BS Math 3 ko yun. So more on calculations lang kami, nagko-convert kami, gano'n. Conversion, marami kami mga kino-convert using Java. And then doon naman sa PHP, na marunong na kasi silang mag-HTML and CSS. So yung PHP naman, para magkaroon na ng functionality, para ma-connect na nila sa database yung mga ginagawa nilang system. And through the use of object-oriented kasi, halimbawa, let's make an example like Facebook. In creating that Facebook, di ba, nag-batik the application na i-install kayo. Pero behind that, back-end, nagadungas nga data, sapot-sapot nga ito kasi. Naggulo iti back-end. Amin nga makikita yung web page or any application or any software that you're using. Ang ganda ng output sa labas. Pero if you're going to check at the back-end or at the back of those things, makikita nyo kasi sapot na naggulo. Basta nakagulgulo. Programmers lang ti makaawa. Nakasakno dang simpa dagigay no. Halimbawa nag-update. Di ba nag-update si Facebook? Paano niya nahanap yon? Kasi they're using object-oriented programming. So marami yan. Paano ko ba papakita ko na lang next time. Pero ako kasi nagpo-program din ako, kaya nagpintas isa. Mapadasan yun ko na nag-code kayo. Nakagulgulong kayo code nyo. Pero as long as you want na maging maganda yung ilalabas nyo, yung output nyo. Puri na magsusurutan na diyari di likod, basta ang surut lakit diyari di sa akin. Dahil rumorgan the browser. Next, we have also web quasi-programming language and application programs. So besides markup language and general purpose programming language, web coding is increasingly done through an expanding set of quasi-programming language and application programs. So these coding devices constitute tools that make web page dynamic and interactive. Some of these tools are readily accessible to lay users while others are generally left in the hands
of experienced programmers. Among the programming tools in the general category are languages such as JavaScript, ASP or the active server pages, PHP or the personal homepage tools, and JSP or the Java server pages. Yan. So, kaya napapaganda yung mga application or software natin dahil dyan sa mga quasi-programming languages na. Yan. So, meron din tayong server side versus client side. So, server side, ito yung pagkakaiba. Yung client side, ito yung nakikita natin sa browser natin. So, pag open natin ng webpage, ito na yung nakikita natin. So, those are client side. So, yung client side natin composed of HTML and CSS. Pwede rin yung JavaScript natin kasi nagkakaroon ng mga functionality. Server side naman is yung mga, halimbawa, nag-add tayo sa cart natin, nag-edit tayo, nag-delete tayo. Yun naman is the functionality of that is the server side. Kasi gumagalaw or nagkakaroon ng nagsisave tayo sa mga database natin using those languages. And the very most famous na language talaga in the server side is yung PHP. Yun yung ginagamit namin para magkaroon ng functionality. So, we have also that common gateway interfaces. So, gets nyo yung sinasabi ko, yung server side and the client side. Yung server side, ito yung behind, yung nakatago. Mga functionalities na nakatago. Yung client side, yung nakikita natin sa browser. So, kung halimbawa, pinindot natin, nag-add to cart tayo, nag-check out tayo, yan, nag-delete tayo, may mga functionalities yan. Yan, mga server side yan. Through the use of the server side, nagagawa natin lahat ng mga yon. And then, kung ano yung nakikita natin sa browser natin na maganda, yung aesthetic, yung designs, ganyan, yun naman ang client side. So, common gateway interfaces or the CGIs are programs that enable browser and a server to communicate in that server, runs a program and returns the output of the program to the browser, where the user can view it. So, CGIs are used on the server side to create data-driven websites. Unlike HTML programs which are static, CGIs are executed in real time, enabling the outputting of dynamic information. Touch output, nagkulang. Hindi pala ng continuation niya. Hanapin natin later. Pero ang CGI, yung principle niya is yung any coding system that is supported by the server being used. So, I think that's very common in the late 1990s. Yeah, 1990s siya. So, ginamit ang CGI sa Perl, yung PRL na language. Tapos, in addition to that, quasi-programming language describe also that a number of client-side application tools are appearing that enable users to access special type of materials on the web. So, among the 12 are Real 1, Player, and Flash. Yung nag-ano ng mga multimedia, yung may mga lumalabas, nagpa-flash na ganyan. So, naging famous din yung Adobe Acrobat Reader. Di ba pag nag-review tayo ng PDF, sabi niya ganyan pag yung mga, hindi enable yung mga cellphones niyo, yung mga laptops niyo, ganyan. Kailangan niyo muna i-install yung Adobe Acrobat Reader para ma-view niyo yung certain type of document or the PDF or the portable document format. Ganyan. So, yan din yung ng CGI. Yung para magkaroon ng capabilities ng mga webpage natin. So, next, may traits din pala, may ugali din pala yung programming language natin. So, kagaya din tayo, may mga features, may mga characteristics din tayo. So, kagaya din yan ng programming language, may mga characteristics din sila. So, tignan natin, ano ba yung mga characteristics ng programming language? Excuse me. And, so, abstractions. So, most of the programming language have certain rules that help us define or mark the data structure as well as manipulate the way in which the commands are executed. These rules are referred to as abstraction. So, every language needs to be supported by sufficient abstraction, and this need is defined by the abstraction principle.
The abstraction principle in some cases is derived as the recommendation given to a web programmer so that he or she makes the correct use of abstraction. Ayan. So yung abstraction na meron din, may valid din si programming language na abstraction. Next, function and target. So kailangan may functionality din and target ang ating language. So when you make use of programming language, then besides doing the writing work on your own, you also need the help of a computer system that performs the computation work on or controls the algorithm. So the computer also controls the external devices associated such as the printer, the robots, many more. Thus, the complete definition of programming language includes a description or a machine or a processor that has been idealized for the language. This is one reason why programming language differ from human language of interaction. So, kailangan may functionality and target din. Yan. So, kahit na gumagamit ka lang ng printer or ng kahit na simpleng ano ba yung mga cellphone mo, yung smartphone mo, yan, yung pag-create pa lang ng smartphone mo, bakit gumagana siya? May programming language din kung ginamit dyan. Kung bakit nakakapag-install tayo, pwede tayo mag-delete, nakakapag-capture tayo ng images, ng videos, ganyan. So may programming language din nung dinidevelop ang ating smartphones. Tapos, pag in-install na rin natin yung ating application, meron din ang ating smartphone na reader para mailabas niya o may pakita niya kay user kung ano yung kagandahan ng mga nung in-upload or in-install mo na application. But behind those beautiful applications, meron siyang nakatago doon na server-side scripting language na nakatago doon sa likod ng mga web. Katago. Ayun din yung ano ko nun kung bakit ako nag-IT. Sabi ko, ano kaya ang meron? Bakit ang ganda-ganda ng mga web page? Paano kaya gumawa ng web page? Paano kaya ito? So, nung ako na yung nag-code, yung first na nakagawa ko is nung first year ako sa biography pa lang. Tapos nagkakaroon ng animation. Ang saya-saya ko na, uy, ganun lang pala. Pero paano ko ba ito i-online? Yan. So, sabi ko, mag-1 year lang ako ng IT. Pero naging curious na naman ako. Paano kaya gumagana yung nag-add, nag-edit, mga ganyan. Ay, tutuloy ko kasi ladder-race kasi dati yung IT. So, ituloy na lang natin yan. Pagdating ng third year, ang ganda pala ng IT kahit na mahirap. So, I want to develop my own system. Sabi ko na naman. Tutuloy ko, tatapusin ko na. Hanggang sa yun, graduate na nga ako. And then, marami akong mga language na na-try. First na na-try ko sa language is C language. Nag-C ako. C++, C#. Then, nag-Java ako. Na-try ko na rin mag-Visual Basic. Nag-Flash din kami. Nag-Adobe Flash kami. Gumawa ako ng games. Yung alam niyo yung games na yung birds, yung tumatalong-talong na birds, parang Super Mario. Gumawa kami ng ganun. Nag-Flash. And then, gumawa din ako ng mga quizzes and exam using Flash. So, application siya. Pwede kang mag-exam or mag-quiz. May lumalabas na mga animation. Ganyan. And then, hanggang sa nakapag-develop na ako ng mga systems like e-commerce. Ginawan ko ng system yung Galantel Tech. Ayan, yung Galantel. Bilihan ng smartphone or loadan dyan sa Santa Cruz. Hanggang sa nakapag-develop na ako ng system ng Municipal Agriculture Office at system ng Santa Cruz, Municipality of Santa Cruz. Ayan. So maganda yung marami kang matututunan na programming language. And ito, another trait sa programming, expressive siya. Yan. Expressive in a sense that yung computation niya ay pag nagko-compute, yan, pwedeng gamitin siya sa malalaking company or halimbawa, pag gumawa ka lang ng system or ng page ng payroll system, ganyan. So, through the use of those programming languages, nakakapag-compute tayo. So, may express mo kung paano ba yung computation. Pero syempre, there's always an algorithm in creating something. Kahit nasabihin ko sa inyo, can you create your own biography? Kailangan may algorithm pa rin yan. Hindi porke na marunong ka nang mag-code, i-code mo lang siya. Diba? So, kailangan sunod-sunod yan. Pwedeng mag-design ka muna ng prototype, i-drawing mo muna sa papel. Gusto ko yung image ko nandito sa gitna.
And then sa baba niya na lang yung information. Or gusto ko yung information ko na nandito lahat sa left. And then yung image ko nandito sa right. Or gusto ko yung image ko nasa taas and then nagpapalit-palit. Gumagalaw. Gusto ko is, halimbawa yung image ko since I was 1 year old until I graduated in senior high school. Gusto ko lumalabas din sa slideshow. And then gusto ko nagpa-flash yung mga information about myself. So, nai-express mo yung sarili mo or nai-express mo lahat-lahat ng gusto mong ilabas through the use of those programming languages. Next, generation of programming language. So, parang tao din yan. May mga henerasyon din. Kung paano nag-evolve. Dati, parang nung nag-evolve din yung mga computers natin yan eh. Magsimula yan sa analog. Sayang kasi walang BS Math sa inyo kung tinutuwa ng ganito eh. Maganda sana kung may BS Math. Yan. So, yung first generation, low level lang siya. Yung low level is, doon nag-start yung A01 ay yung 10, 101, 01, 01, 01, mga ganyan. Ayan. And then, nagkaroon na, yun yung machine language, then nagkaroon ng assembly language na siya, nako-convert na siya, hanggang sa naging high-level language na siya, na hindi mo na kailangan i-code yung 101, 101, ganyan, mga hexadecimal. You could just use the natural language para makapag-code ka na. Sipin mo kung i-code mo, halimbawa is yung pangalan mo pa lang. O, diba? Pangalan pa halimbawa, Mary Jane Haramida, nagatid ko may letter M pa ilaon ko, manunga 10010101010 dayta. Iti bilang tikas tapat, 1, 2, 4, 6, 8, 16, 32, 64, 128, 256. Yan. So, yun yung mga 1111 na isa. Yun na yun. Hindi nyo maintindihan pag ano kailangan pakita ko. So, pagdating ng 4th generation language, these languages consist of statements na that are similar to statements in the human language. These are used mainly in database programming and scripting. Example of this language like Perl, Python, Ruby, SQL, and MATLAB. Yan, MATLAB. Ewan ko kung na-try nyo na yung MATLAB, pero maganda yung MATLAB. I tried, yung SQL, yung sinasabi ko yung database, I never tried Perl and Ruby, but nung nag-MIT ako, ginagamit ako ng Python. And it's really challenging kasi it's different from other programming language. Kumbaga is na-simplified yung C++, C#, and Java sa Python. Yan. So, 5th generation language naman, these are the programming language that have visual tools to develop a program. Example of 5th generation language like Mercury, OPSS, and Prolog. So, ito. So, yung low level natin, yung first generation at saka second generation. Yan yung paggamit ng 1001, analog, mga ganun. Pagdating ng high level naman na, ng third, fourth, and then fifth generation. So, kaya fifth gen 5. Ewan ko anong gen na yung mga laptop ninyo. Anong mga gen yung mga laptop ninyo? Third gen lang kasi yung laptop ko eh. Yeah. So we also have those factors to be considered when choosing a programming language. So targeted platform. The first thing you need to decide is where the program will be run. Kasi not all language are capable of running on all kinds of platforms. O tama yun. Kasi halimbawa sa C language, kailangan mo kasi ng compiler. Or pwede rin, halimbawa, if you're using a Mac. Kasi I tried Mac sinong naka-Mac sa inyo? Baka may magma-Mac sa inyo na magpo-program ng HTML. There's certain types of tags na hindi tinatanggap ni Mac. Mga naka-Unix based dyan. Kasi dati, nung first year ako, naka-Mac ako. Kailangan pala Windows yung laptop. And then, nung nagpo-program na ako talagang namaran, original-stack, tama naman yung mga codes ko. Ang kumamaran talaga, hanagay mo kaya mabasahin. Especially pagdating ng mga font styles, halimbawa, or yung gumamit, di ba, dati saran tayo mga bookman, old style, Tahoma, Arial, mga ganun.
Pagdating kay Mac, limited siya. May sarili siyang font style. May sarili siyang font. Hindi niya tinatanggap yung mga font na ginagamit sa Word, ay sa MS Office. Kaya kung may Mac sa inyo, sana mag-Android phone na lang kayo, huwag nyo na lang gamitin yung Mac niyo. Unless yung Mac nyo is yung mga latest, yung mga Mac, ano bang mga Mac ngayon? Yun, yung mga matataas na specs, mga gano'n. Hindi ko lang alam. Pero ako nung hindi talaga gumana nung naka-Mac ako. Kaya I changed. From Mac, naging Windows user na lang ako. Then, language domain match. Ayan. Ito naman, the language must be chosen on the basis of the problem domain that you have. One of the better ways to do so is by searching that language others in the same domain or industry are using, or by trying to look for a code that resolves the issues that you may have. So sana mai-upload ko sana yung mga gagawin yung mga web pages ninyo is may upload ko siya online para mag-view nyo man lang or mai-share nyo sa mga family nyo. Ayan. Send ko lang yung link kanya kasi pangarigan. And then, send yun to mo the day yung relatives ko ka na makita the day ng araw. I will try to talk to the admin if they could allow me to use the site of the ISPSC para doon po, ako na lang yung mag-upload, then send ko na lang sa inyo yung link para makita niyo yung mga ginawa niyo. I will try. I'm not promising. Ay, itatry natin na i-online yung mga gagawin ninyo. Next is efficiency. So the compilers that go well with that language you choose must be efficient so as to make the language perform fast. So kailangan efficient, And then elasticity and performance. So the language you choose must be flexible enough to let you add more programs or features in it. Also, its overall performance must be to your stability and liking. So pwede kayong gumamit ng maraming mga online links para mapaganda nyo, para maging elastic yung or maganda yung performance na gagawin yung web page. So, availability of libraries. Yan, yung mga linking. Nag-link kayo ng mga libraries. Halimbawa, gusto nyo ng animation. So, there's a certain type of animation na pwede nyo gamitin para yung mga image, halimbawa, is mag-zoom in, mag-zoom out, mga ganyan. So, may mga ginagamit kasi na gano'n. Next is the project size. Yan. Kailangan hindi masyadong mabigat or malaki. Kasi pag masyado kasing mabigat, nag-uploading suna, kahit na online ka, I tried that on my past system. Pag marami na siyang laman or marami na siyang linking and everything, nagbuntong-tungag raw. So kailangan that's why they teach us to minimize our codes. Halimbawa, sinabi doon sa project ko before that 200 lines dapat yung isang buong system. Pero na-compromise ko siya. Naging wala pang 100 yung isang buong system ko. Pinaliit ko talaga lahat ng mga program. So, gumamit ako ng mga shorthands para lumiit siya. And then, mas mabilis kasi, pag mas maliit kasi yung ginawa mong program, nakagamit ka ng mga shorthand, mas mabilis naman yung pag-load ng ginawa mong page. So, expressiveness and time to production. Make sure you pick the language that is highly expressive and the time taken to produce the program or code is not very bothersome to you. Yeah. So, kailangan alam mo yung gagamitin mo na language. That's why we will be tackling HTML. So, I'll be discussing HTML next week para maging yung mga hindi pa nakatry, maging familiarize sila. Then, dadahan-dahanin natin. And then, I want you to install that agad, yung sinend ko dun sa GC natin, para pagdating ng discussion natin is, pwede nyo na rin siyang itry. Or pag wala kayong ginagawa, pag marunong na kayo, pwede nyo lang gawin, especially in attaching image, mga ganyan. So, tool support. Buy a tool-oriented language that offers you many elements and ways to edit the program. Kahit wag na to, yung tool support. Kahit wag na yan. Hindi naman natin yung kailangan. Domain naman kasi yan . So, program language used today. So, kahit hindi ko na lang explain to. So, may Python. Yan. And then, JavaScript. So, JavaScript naman ginagamit siya para magkaroon ng functionality. Actually, JavaScript is used on a lot of games nowadays. Yan. So, yung mga nakikita mo na pag pinindot mo is nawala,
Ayan. O, pinindot mo is biglang may nag-zoom in, nag-pop up, mga ganun yan, yung JavaScript natin yan. And then yung Java applet, yung mga ginagawa namin mga applications, yan. Gawa sa Java yung ilan kasi, pero ang Java is hindi na siya naging secured noong 2017 yata or 18. Nung nagkaroon ako ng workshop o umattend ako ng workshop sa Vegan ng 3 days, na-hack nila yung ano, kasi yung social security system is gawa siya ng Java, na-hack siya ng hacker. Kaya hindi masyadong cured ang Java. Hindi siya masyadong strict. Or nagkulang lang siguro si programmer na lagyan ng security. Yung ginawa niyang system ng social security system. So C#, yan, I already tried that C#. Pero kasi ang C# is, may compiler kasi to eh. So kailangan mo install muna yung compiler mo and then saka mo siya pwedeng gamitin. So C, same through with C. Yan. So kailangan din yan ng compiler. And then C++, same through with C++. Kailangan ng compiler bago ka makapag-run. Hindi kagaya ng PHP, yung PHP is interpreted language lang siya. So line by line is binabasa ng browser. Ito, si Go, hindi ko pa na-try ang Go. Pero sabi nila maganda raw ang Go. And then we have R. I don't try R also. Pero ginagamit ko sa statistics and analytics, mga ganyan. And then Swift. Yan, Swift naman sa mga Apples or sa ating mga Unix-based Unix-based na gadgets, yung mga MacBook, mga ganyan, Apple phone, yan. And then PHP, ito dito ako magaling sa PHP, server side sa scripting language, yan ako magaling. Yan kasi tinuturo ko kasi yan. Tapos, yan din yung ginamit ko to develop a lot of systems. So, ito yung other programming language. We have Dart, Kotlin, MATLAB, Perl, and then Ruby. Hindi ko alam yung Ruby, pero sabi nila Ruby is one of the top ngayon. Top programming language na ginagamit nowadays. Kasi maganda daw yung framework niya. But I never tried that. Same through with Rust. Dito pa rin siya na-try. Pero maganda kasi yung performance ng Rust. So, yung Scala naman, sa cloud-based naman to, cloud-based application. So these are my references. And then, questions. The questions, wala kang activity, hindi ako naglagay. Ang activity ninyo is, I want you to install the AWB IDE. Pag-aralan ninyo, yun lang. Then, lahat ba naka-smartphone or meron sa inyong hindi niya kayang install or i-download ang AWBE? So, bahala na lang kayo kung anong gusto nyo gamitin. Kung may laptop kayo, kasi mas mabilis naman kasi mag-program sa laptop kaysa sa cellphone. May laptop. Alam ko naman, Maria Stephanie. Ang galante ng kuya mo, pag-jolly-jolly dito pa. Share naman dyan. Okay, ganun. O, diba? Yes, Riza. Ano yan? Anyway, if you have your laptop, you can search for the Notepad. Ayan, Notepad, or you can install Notepad++ or Sublime. Yun yung mga application na ginagamit natin. Kasi ito na yung last na ano natin eh, magpo-program na kayo. So, itadissect na natin isa-isa yung part ng yung programming language natin na HTML and CSS. Kasi yun yung language talaga na ginagamit sa internet para makapag-communicate tayo in the internet is kailangan natin ng mga programming languages. So, halimbawa, nag-send ka ng message kay friend mo, ano ba yung ginamit mo? Diba, gumamit ka ng platform. That platform was created using a programming language. Nag-open ka ng browser. That browser is created using a programming language. Iba't ibang programming language nga lang yung ginamit, pero lahat ng mga nakikita ninyo online, lahat ng mga ginagamit ninyong application, software, kahit yung ginagamit yung laptop, ginagamit yung television, cellphone, lahat yan, nakaprogram lahat yan. May kanya-kanyang language na ginamit yan para gumana.
came through ng mga printers, mga ganon. May mga nakaprogram lahat yan. So, iba't ibang languages nga lang. Kaya, pero tayo, since language of the internet tayo, yung pinag-aaralan natin, the pinaka-language talaga na ginagamit natin in communicating the internet is HTML and CSS. Kasi talaga, yung number one talaga is the HTML. Yung Python, yung PHP, yung mga yan is mga server side lang yan. Sila lang yung nagpapagalaw, nagkakaroon ng functionality. Pero yung nakikita natin na aesthetic, yung kagandahan ng mga nakikita natin sa browser natin is gawa lang yan. Lahat yan, may mga HTML, lahat yan. Hindi mawawala sa HTML at CSS. Meron at meron si HTML and CSS kahit na anong language pa yan na nakikita niyo sa browser niyo. So, may question? Question. Naman po. So, ilan yung may laptop? Ilan yung may laptop? Tatlo. Ilan na? So, ang dami pala. Tignan ko nga. So, yung may laptop. Okay, so medyo marami din. So, anong gagamitin nyo? Laptop or your phone? Laptop or phone? Both. O, sige, both. So, sige, gagawa ako ng tutorial. Pero mag-discuss muna tayo before we will be moving on sa pag-code. I-discuss ko muna para maintindihan niyo. And then I'll be uploading or gagawa ako ng tutorial. Actually, may tutorial na ako ngayon. Marami ako sa YouTube ko pero naka-unlisted lang kasi yan eh. Naka-unlisted lahat yan. Kaya hindi niyo nakikita. Kung ano yung sinishare ko lang sa inyo na link, yun lang yung nakikita niyo. Pero dun sa YouTube ko, marami na yan. Kasi nung mga past student ko, naggagawa ako ng mga video tutorial on how to create a web page using your phone or using your laptop. Ano yan, Maria Stephanie? May question pa? Notepad. Search nyo lang yung notepad. Notepad. Kung try nyo kung may notepad kayo or pwede nyo install yung notepad plus sa laptop ninyo. Kasano nung naka-notepad ka, ma'am? Yung naka-notepad ka, di ba, ganito, sige, wait. Para makapag-try kayo, di ba, habang entire screen ako. Excuse me, ma'am, late po ako. Ano po yung gagawin, ma'am? Web page, ha? Okay ng web page. Pero Ay, pag sorry, ma'am. kayo, Ma'am, sorry na late po ako. Nag-change lang po ako ng IP config po sa desktop. Sige, okay lang. Ayan, may desktop siya, pwede yun. Di ba, dito sa search nyo, yan, search, hanapin nyo lang yung notepad. Yan, notepad. Pero, mas maganda kasi kung meron din notepad++. Kasi may color kasi yun. May color. But me, since I'm yan, notepad++. But me, since I'm a programmer, or if you want, na kung may data kayo or may internet kayo, you could download or install this one. Sublime. Yan o, Sublime. Maganda kasi may kulay kasi siya Di ba? May kulay kasi. Pag nagpo-code ka na, may kulay. So, ito yung mga codes ko. Di ba? Nakita nyo. Dito, yung CSS na yan. So, naka-inline, naka-internal ako. Kasi maganda kasi siya ayan di ba, HTML. Pag clinic mo kasi halimbawa kasi ito, pakita ko, pag naka-sublime kasi kayo, save ko muna siya, di ba? File, save as. Save ko siya sa desktop ko. Tapos, ilagay ko halimbawa, my HTML. At HTML lang dapat Save mo rin yung HTML, then save mo. So, pag na-save na siya ng as an HTML, pag in-open tag mo siya ng HTML, hindi siya na-save. Hindi na-save. Save ulit, save as. Save file.
Food as HTML. Or .html. .html na yan. Yan. Diba? Pag kasi na-save mo siya sa HTML, lalabas yung HTML na yan. Then pag click mo ganyan, lalabas na lahat yung laman niya. Diba ito mo lalabas? Yan o, lumabas na kasi lahat. Then kasi yung kagandahan ng Sublime. That's why I'm using Sublime. Kung kaya nyo mag-install, free naman siya, free source naman siya. Yan ang Sublime. So, yan yung ginagamit ko. Once na-save mo na kasi siya, automatic, type mo pa lang yung HTML, lalabas na agad yung elements niya. Ito kasi yung pinaka-syntax ng HTML. Yan na siya. Pero kasi pag sa notepad lang, di ba, mano-mano i-type mo. Tapos awang may kulay-kulay na. Doc type, ma'am. Yeah, doc-type. Doc-type HTML. Kahit HTML lang pag naka-subline ka, kita. Delete ko yan. And then, HTML lang yung type ko. Yan. HT pa lang ha. Pag enter ko, automatic lalabas na siya lahat. Yun yung kaganda ng Sublime. Tsaka, halimbawa, ito, makikita mo yung kulay. Yan. So, may mga kulay siya, nagbabago. So, pag yung mga ganyan, ng mga blue na mga yan, alam mo na agad na those are CSS. Yan. So, pag naka-red naman na ganyan, alam mo yan ng mga tags yan, mga ginagamit mga HTML tags. Yan, mga HTML tags lahat yung mga red. Tapos ito, mga attributes niya. Yan, alam mo agad na dito mga attributes. Ito attribute and then ito yung property niya. So, nagkakaroon ng color combination. Tapos alam mo agad na, kung white, alam mo agad na itong white na ito yung lalabas sa browser mo. Kumbaga ganyan. Yan at yan na yung lalabas sa browser mo. Ewan ko ano ba yung ginagawa ko. Ay, ito pala, assignment ko kasi ito sa MIT ko. Yan. Posible lang magtatararamido, ganyan lang siya. Pero kailangan may lalabas yan na may lang hindi na isip. Yan, may algorithm siya na lalabas, magko-compute. Kaya, mahirap to, hindi ko pa tapos. Sakay ganun. Pero ito yung system ko nung bago ko graduate. Ewan ko kung gumagana. Ito. Ito yung sinasabi ko. Yan. So, pwedeng magkaroon ka dyan ng mga, yan, gagalaw-galaw yung mga wordings na ganyan. Mark yung tawag dyan. So, pwede kang mag-attach ng images. Yan. Pwede kang magdagdag, maraming ano. Yan. So, animation naman to. Yan. Pwede mag-click ka ng ganyan, lalabas yan. Yan. So, depende kung gusto niyo gamitin, kung para mapaganda nyo. So, gumagalaw-galaw din siya. Tapos, pwede mo i-embed yung Google Map ng kahit na anong lugar. Ano ba, sa bahay ninyo. Kunin mo lang yung embedded link ng bahay ninyo. Lagay mo na doon sa code mo. So, marami kayong pwedeng gawin through the use of, itong nakikita nyo na yan, ginamitan ko siya ng HTML, CSS, Bootstrap, para mapaganda siya. Then ito, animation, may mga link ako na nakita sa internet, so link ko lang yan, para pagka daan ng mouse is gumagalaw-galaw siya. Okay. Maganda yung gumagawa ng ganito. Refreshing pag nagawa mo na siya, nakaka-enjoy. Kahit yung simple lang yung mga ramid mo. Question? Any question? Wala na? So, pag wala ng question, basta pa-install yung AWD IDE sa mga walang laptop. AWD IDE sa mga walang laptop, pa-install sa mga cellphones nyo. And then sa mga may laptops, pag may Notepad 10, Notepad++, or Sublime, much better. Yun lang ang kailangan ninyo. Then, browser. Either Google Chrome or Internet Explorer. Yung wala na. Pag wala na, would you mind opening your palm for our documentation? Documentation na tayo.
Open na po. Para makapagpahinga na tayo. Te, pa-Jollibee naman dyan. Pati ba sa system, pa-Jollibee. Nikki, Joseph, Chin. Nagsimpat ni Mami, Kuya Hey, dati kami, Mar. agar-aramid kami nga mintikwa, project ni ma'am. Sige, okay lang. Yung katamlat kanta makita kayong amin. Ako dati kami rami. Hi! Ay, didak sinundaw. Nakita niyo si Nundo. Ayan yung kabanda. Mamanda ka sinundaw. Nundo kasi Nundo na Lumang ka mga ma'am. Yamaan niyo merienda tayo. Nyoy dayton. May ka na ma'am. Ay, are you ready for the face-to-face next time? Ay, nag-imason. Sana all. Sana all. Mao, Ay, di ta- Maria Stephanie. Kaor na kita, Pag may kaor fa- na kita. Pag may face-to-face, may kadito'y tagudinan. Screenshot girl. Oh, face-to-face na daw next time. Hindi ko Are alam. you ready? Okay lang ma'am, vaccinated kami. Ma'am, may kamak na. Oh, diba? Okay, okay, smile na. Smile. Chin, wala kang tam. Smile. Ma'am, maguray. Ready. Oo nga, ready. Sila nga ready. Oo, nag-memorial ko. Oo nga, wala 1, naman 2, ba di 3. kating kwami face mini. Oh, na kita. Smile, Ang dak sinundo. smile. Thank you guys. So, ingat kayo dyan. Nag-fresh ma'am dagiti ka grupo mini. Andak- Camera. andak sinundo. Handa kasi nundo. Ma'am, nag-fresh dagiti ka grupo mi dito yung camera ni ma'am. Ni Christian. Ay, ala. Yaw, sino Ni Christian Paul. Okay. Sige, ingat kayo dito ha. Yes, ma'am. Anya nga barangay tayan niyo? Kirino, ma'am. Ay, dito mo lagay masido. Yes, ma'am. Oh my God. Hintay nag-pizza. Sabi gano'n. Ma'am, agdan, may kan. Diba? Eh, ingat kayo ha.